To watch the full lecture of all subjects, kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon because whenever I post the new videos, you will get the immediate notifications. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. From this particular part video, let us start solving the problems which are related to residential status. In that first problem I'm doing, the question is on the screen. Please take the screenshot of the question, okay? Or at least you can write down the question so that whenever I'm explaining the answer, you will have a clear picture of that. Now, what is the residential status of Mr. Rajiv, who is a foreign citizen? Now, Mr. Rajiv is a foreign citizen for the assessment year 23-24, who was in India as follows. So, this person, the assessee Rajiv, was in India as follows. In the year 2022-23, he was there in India for 182 days. In the year 2021 and 22, he was there in India for 55 days. In the year 2021, he was there in India for 28 days. Now we need to find out his residential status. Now this is the solution. So always first we need to write the name of the assessee. The name of the assessee is Mr. Rajiv. And what is our assessment year? Our assessment year is 2023 to 2024. Previous year means preceding year of assessment year, that is 2022 to 2023. This is a must in all of your solutions you have to write. Now, this is a 4 columns you need to put while solving the problems like this. Okay, the first column will be your serial number, second column holds your particular column, third one will be number of days stay in India, and fourth one also will be number of days stay in India. Now, first write serial number 1. Okay, here you need to write that first you need to write basic rule, and it is according to section 6, subsection is 1, subsection 1 of the IT Act, means Income Tax Act of 1961. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. What does it says? Minimum stay of 182 days in India in the previous year. Now the person has to stay, Mr. Rajiv has to stay in India for 182 days in India in the previous year. Which is our previous year? Our previous year is 2022 to 2023. Okay, very detailedly I will write. Our previous year starts from 1/4/2022 to 31st March 2023. So in this particular duration, okay, how many number of days Mr. Rajiv has stayed? Now let us check the information given in the question. In the previous year 2022-23, Rajiv has stayed for 182 days. Mr. Rajiv has stayed for 182 days. So here I will be writing 182 days. So he is satisfying basic rule number 1. Isn't it? He is satisfying. Now we need to write the conclusion statement. Since Mr. Rajiv is satisfying the basic rule 1 of section 6 subsection 1 of the IT Act, comma, he can be termed as resident of India. So since Mr. Rajiv is satisfying basic rule number 1, he can be termed as resident of India. Okay, next we need to check for whether he is an ordinary resident or not an ordinary resident. ಈಗ Mr. Rajiv basic rule number 1 ನ satisfy ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
182 ದಿನ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಅವನು 182 ಡೇಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಲ್. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 6 subsection 6 of the Income Tax Act of 1961. Okay, what does this additional rule says is a stay in India for a minimum of 2 years out of 10 preceding previous years. And okay, you leave one line here. I'll tell you why you should leave the line. You should satisfy both the condition. And second one is a stay in India for a minimum of 730 days out of 7 preceding previous years. ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 2 ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 730 ದಿನ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. Now, which is our preceding year? Sorry, previous year is 2022-23. Preceding to that means year before that. Preceding previous year ಅಂದ್ರೆ previous year ಗಿನ ಮುಂಚೆ. ನಮ್ದು previous year 22-23. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we start here from 2021 to 22. Okay, 2020, 2021, 2019, 2020, 2018, 2019, 2017, 2018, 2016, 17. So 2015, 16, 7 years ಆಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಪುಟ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ in the preceding 7 years. After that continue 2014, 15, 2013, 14, 2012 and 13. Now carefully observe. First, what they have told that stay in India for a minimum of 2 years out of 10 preceding previous years. Means when our 10 preceding previous years starts, it starts from 2012. So 1st April 2012 to 31st March 2022. 31st March 2022. Next, last 7 years. What is the preceding 7 years? It starts from 2015 to 2022. So here we will write 1/4/2015 to 31st March 2022. So from this duration means 1/4/2012 to 31st March 2022, he should have stayed for 2 years, means 730 days. Now let us see the question. In the year 2022-23, he has stayed for 182 days. So now let us put that here. Okay, whether 2022-23 is there here? No. So leave that information. Next, come to this. 2021 to 2022, he has stayed for 55 days. So 2021-22, he has stayed for how many days? He has stayed for 50. Okay, he has stayed for 55 days. Next, for the year 2020-21, he has stayed for 28 days. So 28 days. So they have not given any information regarding 2019-20 year.
So we consider that he was not there. So we'll put it as non-resident. NR means non-resident. We assume that because no information is given in the question, we assume that Mr. Rajiv has not stayed in India for those years. Now add these two. 55 plus 28. 55 plus 28 will be 83. So the total here will be 83. Okay. So in the previous 7 years he has stayed for only 83 days. Next 2014-15 information we don't have, so we write it as non-resident, non-resident and non-resident. Now after this write one more column, total number of days in the preceding 10 years. So of course it will be same 83 days. Now according to the conditions, okay, according to the condition, Mr. X should have stayed for 2 years, okay, in the preceding previous years and 730 days out of 7 preceding previous years, but he is not staying. So we have to give a conclusion that since Mr. Rajiv is staying only for 83 days out of 10 preceding previous years, he is not satisfying the additional condition. Hence, he is termed as not an ordinary resident. He'll be termed as not an ordinary resident. So I'll explain once again, don't get confused. Now see the question. Mr. Rajiv's, in which year, how many days he was there in India, that particular information they have given. Okay, ರಾಜೀವ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 182 ಡೇಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ 1. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1/4/2022 ಇಂದ 31st March 2023 ತನಕ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 182 ಡೇಸ್ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ 182 ಡೇಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅವನು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ 1 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ 1 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿ ಆಫ್ ದ 1 ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್, 2 ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡಿದೀವನ್ನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಕರೆದಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಒಂದ್ಸತಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಲ್ 2 ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನ 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅವನು 2 ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 2 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 730 ಡೇಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ he should stay in India for 730 days. ಇಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 1/4/2012 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 31st March 2022 ತನಕ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು? ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 2023 to 2024 ನಾವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್.
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಂದು 2022 to 2023. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ. ಸೊ 2022-2023 ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ 2021-2022, 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16. ಇಲ್ಲಿ 7 years ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 years ತಗೋಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 years ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 7 + 3 10 years ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 10 years. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ 10 years ಅಲ್ಲಿ 2 years ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವನು 770 ದಿನಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀತಿ 2021-22 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 55 ದಿನ ಇದ್ದಾನೆ, 2020-21 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 28 ದಿನ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಾವು NR ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 730 ದಿನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 1/4/2015 ಇಂದ 31st March 2022 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೇವಲ 83 ದಿನಗಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದು ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇರೋದು. Hope you have understood this problem very well. If you have understood, please put in the comment box that you have understood. At the same time, if you have any queries regarding this problem, you can put all your queries in the comment box so that I will respond to your doubts as soon as possible. Thank you for watching my video. Please subscribe to my YouTube channel. If you have not subscribed to my YouTube channel, please subscribe it, because whenever I post some new lectures, you will get the immediate notification. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.